Ngibingelele kubo baba abomama intombi nezinsizwa ezikhona kule ndawo. Haleluya. Siyabonga bazalwane ukuthi namhlanje uNkulunkulu wenza indlela yokuba sidibane. Haleluya. Sizokwazi ukuba sihlephulelane isinkwa okuyizwi lenkosi. Amen. Sibulisa kubazalwana basibukela ku Facebook live ngelihle igama lika Jesu. Sibingelele abazalwana basibukela ku YouTube. Sibingelele abazalwana basilalela kuma audio nge WhatsApp. Sibulise kubazalwana basilalela kuma podcast. Haleluya. Yonke indawo injumayelo zethu ziyatholakala. Haleluya. Uyifuna ikhona. Amen. Glory be to God. Namhlanje we have a word from the Lord. Namhlanje nje umyalezo wami nje ulula kakhulu uthi Nkosi mangibona. Amen. Amen. Kunzima ukuqhubeka empilweni kade awubona. Hallelujah. Amen. Akululanga to continue in life kanti kukhona ongakubona. Amen. Glory be to God. Amen. That is why namhlanje sizothi Nkosi angicela ukuningi. Cela ukuba ngibone. Amen. Ningi labantu banawa amehlo kodwa inkinga ababukene nayo ukuba ababone. When wacabanga ukuthi mabili noma wa enhancile njengami sewamane cabanga ukuthi uyabona kanti akaboni. Amen. Kubhlungu ke uthuna amehlo ulindele ukuthi ubone maqedwe ungaboni. Glory be to God. That is why sizothi namhlanje Nkosi angifuni okuningi inqobo nje manje ngibonile. Nkosi mangibone. Amen. Hallelujah. Amen. Sifunda ncwadi kaHabakuk chapter 2 verses 2 ukuya evesini lika 3. Glory be to God. Ela oyiphethe bazalwane in English bese sifundela Habakuk chapter 2 verses 2 to verse 3. Habakuk chapter 2 from verse 2. Yes. So it's the Lord's answer. Then the Lord replied, write down the revelation and make it plain on tablets, so that a herald may run with it. 3. For the revelation awaits an appointed time. It speaks of the end and will not prove false. Though it linger, wait for it. It will certainly come and will not delay. Oyiphethe ngesilungu. Oyiphethe ngesizulu or iSwati kuyafana nje. Habakuk 2 verse 2. Simakaze wase uyaphembula wathi bhala phansi lesembulo. Usibhale sicace kule ibhelekeka kuze kuthi kufundzeke kahle. Number verse 3. Ngoba lesembulo silindzele isikhathi lesimisiwe. Sikhuluma ngesiphetho lesiphuthumayo. Futhi ngeke sibonakale singemanga. Noma sephutisa nje silindzele sona sitawufika noma kanjani. Futhi ngeke sephuthe. Amen.
Celo yedwa bese sikhuleke. Siyabonga Nkosi Jesu funda kwelifa lakho. Sibonga Nkosi ngokugcwele. Sicela lifa lakho lapha emishini yethu. Usibusise Nkosi ngamunye ngamunye. Ngegama lakho legcwele. Usise nenceku yakho engaphambi kwethu. Uzobona phakathi. Amen. Amen. Amen bazalwane. Amen. There are things that inkosi never overlooked ngenkathi ifaka noma labantu abahlanganisa iBhayibheli. One of lezo zinto that are fundamental to impilo, it's called vision, umbono. Amen. Now incwadi kaHabakuk ichaza about umbono. Lana yizwi elivela from enkosini. Uthini umbono? Umbono ovela from enkosini kuthiwa mawubhalwe phansi. Maqeda unikezwe ogijimayo agijime nawo so that abantu bazowubona lo mbono ukuthi nako kubhalwe phansi. Now lokhu kuyi template ebhalwe phansi that needs to come to pass ekumele ukuba yenzeke. So yonke into nento ebhaliwe phansi inesikhathi ekumele ukuba yenzeke ngaso ngoba ibhaliwe phansi. Amen. That is why nathi noma siphila kuyaye kuthiwe insuku zethu zilotshiwe ukuthi uyophila from la until la. So that is why sikhona siphila. That is why sidlule imene sidlula kuzo. It is because uNkulunkulu knew kwaseqaleni ngenkathi ebhala phansi ehlelela impilo yethu ukuthi impilo yakhe iyohamba kanjani, because everything is recorded down. Umbono ungowesikhathi, ubhale phansi, uqophe phansi so that uzofundeka kalula, so that wonke umuntu owubonayo azo understand ukuthi umbono uyini. What is our vision statement? Umbono usho ukuba siya kuphi, siyokwenzani, ngizokwenzani la. Uma uhamba nomuntu ungazi ukuthi uzokwenzana empilweni yakhe kuba inkinga, because ugcina noma ngawukuphi, because you have no idea ukuthi la sizokwenzana. Fanele ukuthi yonke into nento icommita kuyo understand uyini umbono walento. Ungayilandeli into ongawuqondi umbono wayo ukuthi kahle kahle siyapi, ngoba uzofana nomuntu ogibela itaxi wrong. Yabona ngala berenkini ufaka ama earphone, khala umculo uhambe nje, ufike nje uthi hayi ngathi ngikhetha le quantum ngiyagibela, ugibela khipha imali ubhadala, akuzange ube taxi yapi, gibele na itaxi gibele N17 seJozi kanti wena ufuna taxi eBinoni, sothi papa kanti yapi, bathi siyeJozi. Why ungabuzanga eshikile taxi wrong? Same with vision, same with izinto that we need. We need to ask ukuthi njengoba siqhubeka ngalendlela siya kuphi. Sisonke bazalwane. Amen. Understand the vision of ukuthi thatha la ikusakuphi, because everything ebhalwe phansi izokwenzeka. Ekwenzekeni kwayo lithe iBhayibheli noma ngabe iyaphuzu kweniphathilinde, it will come to pass, izokwenzeka. Because ekugcineni you don't want to ukuvuka ngelinye ilanga uyithole seunama regrets wezinto oyisola ngazo. Hlale nomuntu 10 years sewayisola ukuthi uhlelele naye, because awutholanga umbono ukuthi siya kuphi. Because into esfrustratayo is singena eintweni kuma relationship nabantu abanombono ohlukile, maqeda kungabi khona blending together ehambisana, maqeda sibe frustrated because sifuna ukuguqula abantu balandele imibono yethu, because we don't know azame suppose yini umbono wakho.
because makunombono fanele ngizosupporta lo mbono wakho ngoba every time ngazovela nowami umbono asizoyenzakalani kuzovela lento abathi division kuzoba khona ama vision ayi2 aqala hluka. That is why uNkulunkulu akhuluma ngabantu abashadayo uthi fanele nithobelane indoda inhloko hayi konke ubekenza ngephutha wenze ngoba understand ukuthi as unkosikazi you need to submit under yena usubmit under uKristu once ayibamba lapho siyaya phambili. But once wavuka wena waba nowakho umbono nalo waba nowakho umbono qala kuqhuma umbono ethu kwaqhuma umbono ethu qala division and the division always leads to ukuhlukana. Amen. That is why vision is very important ukuthi uyazi uyiqonde we understand what is the vision, what is the purpose yalento eyenzakalayo, what is the vision yempilo yami. Ngiyavuma ngiyakholwa msindisi yini vision yami, yini vision yenza ukuthi sihlangane every Sunday. Awubona sihlangana nje ngoba sibolekile esonto esingacha. Our vision is ngelinye ilanga sifuna ukuyobona uNkulunkulu sihlale ezulwini singene siyobusa sitamase nabanye abayingcwele. That is our vision. Nanokuthi singaphambuki ezwini lakhe ukuthi no izwi lakhe lithe masingaphambuki kunezinto esifisa apha asikwazi ukuhlala lokho esikufisa litheni izwi so that sizokwazi ukuthi we are in rightful standing naye. Amen. Vision is very important. Lithi iBhayibheli oza kuNkulunkulu fanele ukuba kholwe ukuthi ukhona. Umekholwa ukuthi ukhona akholwe ukuthi futhi uNkulunkulu uyaba reward laba abamfuna ngenhliziyo evumayo. Laba abamfunayo bamlambele God always rewards labo bantu. That is why mele sikholwe every time when we come to God. Amen. Amen. So you cannot have faith call kanti vision awunayo yalento ofuna ukuyibona. Sizokhuluma ngabantu eBhayibhelini who got their vision back. Amen. Amen. Siyafunda ke Mark chapter 10 verses 46 to verse 52. In English, it reads as follows. And they came to Jericho, and as he went out of Jericho with his disciples, and a great number of people, blind Bartimaeus, the son of Timaeus, sat by the highway side begging. And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, thou son of David, have mercy on me. And many charged him that he should hold his peace. But he cried the more great deal, Thou son of David, have mercy on me. And Jesus stood still and commanded him to be called. And they called the blind man, saying unto him, Be of good comfort, rise, he calleth thee. And he, casting away his garment, rose and came to Jesus. And Jesus answered and said unto him, What wilt thou that I should do unto thee? The blind man said unto him, Lord, that I might receive my sight. And Jesus said to him, Go thy way, thy faith hath made thee whole. And immediately he received his sight
and followed Jesus in the way. Ngeswati ifunde ngalendlela. Bafike eJericho. Jesu nase aphuma khona kanye nabafundi bakhe. Nesixuku lesikhulu sebantu Bartimaeus impumputhe umsa wa Timaeus abehleti ngasemagcweni acela kuphiwa wathi kube ave ukuthi uJesu waseNazaretha wamemeta kakhulu athi Jesu mvodzana ya Davide ngihawukele labanyenti bamhlahlameta bathi akathule kodwa kwabashangathi bambangile washo kakhulu wathi mvodzana ya Davide ngihawukele Jesu wema wathi mbiteni bayibita lempumputhe bathi ungesabi sukuma uyakubita Jesu yalahla phansi ijazi layo yasukuma yabanga kuJesu Jesu wayibuta wathi ufuna ngikwenteleni lempumputhe yathi mfundisi wami mane ngibone nje Jesu wathi kuyo hamba kukholwa kwakho kuphilisile masinyana avuleka amehlayo abona yasilandzela Jesu ekuhambeni kwakhe. What is a vision? According to the dictionary, a vision it's a faculty or state of being able to see. Ukwazi ukubona usebenzisa amehlo akho bese maqeda ukwazi ukuthi uyabona. That is number 1. Number 2, what is a vision? The vision is the ability to think about or plan the future with imagination or wisdom. I-vision kula ufuna ukuya khona. Number 2 ke loyo ukuthi yini vision yakho because umungazi ukuthi uyakuphi uzoya inoma ngawukuphi nanoma ngawubani owaziyo ukuthi yena uyakuphi ekugcineni kwempilo yakho bese uyabuka uthi ngaze ngayiwaste impilo yakho. What is a biblical definition of a vision? A vision is something seen in a dream, trance or religious ecstasy, especially a supernatural appearance that usually conveys a revelation. Prophecy is often associated with a vision. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. So we have given a definition amathathu ukuthi iyini i-vision, uyini ini umbono. Ngoba lithi iBhayibheli uma likhuluma la kungekho khona umbono abantu bayadlubulundela abantu they do anyhow. Why? Ngoba awukho umbono kuleyo ndawo kepha ubusisiwe lo ogcina umthetho uletha ini umbono wokuthi senzani. Umthetho indlela efundisa abantu ukuthi la ekhaya izinto zenziwa kanjani. Abantu indlela bazokuphatha ngayo bakuphatha ngayo ngoba ubafundise ukuthi wena uphathwa ngaleyo ndlela. Kunabantu engeke baze bakudelele ngoba uyabonisa ukuthi cha ngidelelwa phela mina. Indlela oyenzana ozipresenta ngayo kubantu. Glory be to God. Amen. So bazalwane sifunda about indoda la eBhayibhelini. Ogama layo lenguBartimaeus. Glory be to God. Amen. uBartimaeus ubekade nenkinga angaboni. Amen. Amen. Uma engaboni kwadala vele abantu mebangaboni bebaphatha amathini bayohlala eduze kwendlela maqede bacela abadlulayo imali. Uma becela abadlulayo abahlali noma ngayikuphi but baba positioned endaweni efanelekile ukuthi laba badlula la yibona bazongipha imali. Ngamanye amagama la bahlala khona bahlala endaweni ephithizelayo
khona bazokwazi ukuthi bacele kahle imali. Hallelujah. Ungababuka nawe ngisakhula bebahlala lapha edrobheni, uthi mawuzodlula wonke umuntu uyadlula, wonke umuntu uyaphithizela, noma mehlakha ngaboni but indlebe ziyakwazi ukulalela ukuthi abantu icommotion ngathi igcwele ngangapha, ngiyohlala kule khona la kuphithizela noma kugcwele khona abantu, ngoba ukuhlala la kunganabantu akuzukumsiza, uyohamba buyele ekhaya engaphethe lutho. Lithi iBhayibheli bekahlala uBhathimewu ngaseJericho alindele abantu ngoba leyo ndawo was positioned kahle, kukhona behlayo abaye eJerusalem abayodumisa, so bekazi ukuthi bahlala baphethe imali njengale yandoda eyayikade ihleli esangweni okuthiwa umnyango walo igama lalo umuhle, the beautiful gate. Because bekazi bonke abadlula la beze tempelini bazodumisa, mangihlale la ngicele ukuthi mabangiphe okuthile so that ngizobuyela ekhaya kunento engiyiphethe. So every day uBhathimewu ehlala lapho elalela abantu mabedlula so that azokwazi ukuthi acele. Namhlanje kwaba khona okuhlukile, ukhumbule ngithe kuwe amehlakhe bewakadangabona, wathehlele lokwecela imali weza umsindo, wathi kodwa lo msindo awufani nowansuku zonke, lo msindo ingazathi uhlukile. What is happening namhlanje? Wabuza kwenzakala. What is happening namhlanje? Why ngizwa umsindo omkhulu? Why ngizwa ukuthi kune crowd yabantu, kunesixuku sabantu esizala, but awuzwanga wena ukuthi uJesu Kristu waseNazaretha uyena ozayo odlulayo. Fane nemotorcade yepresident, makuzodlula ipresident phela kuyahluka, kufana gcwala imoto eziningi ubonda namhlanje odlula la akafani na wonke umuntu, akufani noma kudlula wena or mina, makudlula mina ngisho tu mara makudlula ipresident khabo uyamala mthusu abantu ipresident. Same with uJesu menza, but kuyawuzwanga yini uthi namhlanje kudlula uJesu. Wathi ke uBhathimewu ukuba ezwe lokho, esikhundleni sokuba ngiyocela ukuthi angiphe okuthile okwemali, angidinge imali. There's one thing that I need, ukuba mehlami maqeda yafuneka. Laba bantu abahlala bacela imali abangaboni impuputi, uke wabaqaphela yini ukuthi abathuli bavamisile ukuthi bahlabelele, baba nengoma abayiculayo, and if not all of the time, most of the time kuba ingoma yokukholwa. Amen. Angeke ubezwe ubathole bahlabela enye ingoma, bahlabelela ingoma yokukholwa njalo. Khumbula ngelinye ilanga uIsrayeli, lithi iBhayibheli, wayekade ethunjiwe baseBabiloni, bathuma bekhuluma encwadini yamaHubo ngasemfuleni yaseBhabhele, sahlala khona sakhala uma sikhumbula iSiyoni, amaHabu ethu sawaphanyeka emiyezaneni ephakathi kwalo, ngokuba laba basithumbileyo bacela ukuba sihlabelele igama, nabahluphi bethu bafuna injabulo bethi sihlabelelene elinye lamagama seSiyoni. Sabuza thina ukuthi siyohlabelela kanjani ihubo likaJehova kwelinye izwe, na siyocula kanjani ihubo likaJehova kube asikhululekanga la sithola sikhona, ngoba awuhlabeleli kalula uma ungakhululekanga.
udinga ukuthi ukhululeke so that kuzoba nento ebasparked ngaphakathi kwakho maqeda bese kuba khona umhlabelelo ovukayo ngoba uhlabeleli noma ngayikuphi kunezimo ezithile ezidinga ukuba uhlabelele kuzo kunezimo ezithile la kugcina khona sekuqhamuka khona ihubo ngaphakathi uyithole sewuhuba sowuhlabelele but uma ungakhululekanga ihuba livuka uma ukhululekile mina ngumntana kagogo ke ngikhuliswe ugogo ugogo ube nengoma yakhe ugogo umehlabela ubethu ugogo ngingumfokazi lapha emhlabeni ngifuna izulu ikhaya lami athi noma inkathazo isendleleni ngophumelela ngoJesu wami inyanya ikhumbula leyo ngoma ngoba bekade ayicula ugogo bese kuba nento kuyenzakalayo and at that time ngangade ngisemncane nginga understand ukuthi le ntombi yakakunene why inengoma yayo until ngaze ngakhula ngaqonda ukuthi ngasikhathi life pushes you ngasikhathi life kunezinto ezenzakalayo into ezokwazi ukuthi igcine kulezo zimo ukuthi ingoma yakho ithini ngoba ubusuku buyafika phakathi kobusuku ingabe unayo yini ingoma okwazi ukuba uyihlabelele njengoPaul benosila elithi iBhayibheli basejele etilongweni bahlabelela badumisa yize beshayiwe yize banemivimbo yize bezwe ubuhlungu bahlabelela iboshwa zabezwa ngoba ukuhlabelela phakathi kwezimo kuyawanqamula amaketanga kuyayivula iminyango yasejele ngifuna ukuthi nawe ube nengoma yakho ongeke usuhlukane nayo noma izimo zingaphithana but ulokulanda yona uthi izinto ayihambi kahle but ngizodumisa nganansi ingoma have ingoma yakho wazi ukuthi ingoma yakho nalabo abaseduze bazoyazi ukuthi ingoma yakho makufika ubuthakathaka kufika ukushayeka uma ungasakwazi ukuba uyihlabele bona bazoyiqala bathi nani hubo mabe iqala kunento kuwe zonyakaza kunento kuwe zogxuma ime ngeenyawo noma ubona ngazuthi inyawo zakho zibuthakathaka ngoba sekulandwa ingoma yakho ingoma yakho uyithola njani ngoba ngiyatshela mina ngikhuliswe ugogo so how do you find your song because you don't just pick and choose any song ziningi zona there are millions and billions ungalalela ngekuzuyiqede you need one ukuzazi ukuthi ubani two uthola ingoma eresemblisha lo muntu owuye nala udlula khona ngesikhathi esithile then ingoma yakho uzoyithola lapho uthi this is my song amen ngicule izinto zihamba kabi ngicule nganathemba ngicule izinto iphambene this is my song ngithi mangihlabela ngizwe kuvuka amandla ngizwe kunento evuka ngaphakathi ngoba yami ngome namandla oyizwayo ukuthi noma ngiyekho umuntu ozokwakha yona wayihlabela khona la ithinta khona ngoba emhlabeni ziningi inhlupheko esibukana nazo athobhalayo emhlabeni zinhlupheko zithulisa ihubo le ziyalithulisa zenza abanye bathi akusathandazeki zenza abanye bathi hayi inkosi ngathi awukho sengishayeke Jesu bokuphi nkosi magama wasaphuma but find a song ithi iBhayibheli uIsrael eseqobile waphuma uMiriam ephethe isigubhu nalabo abamlandelayo baphuma bagcwele injabulo enhlizweni zabo
lithi iBhayibheli uma silifunda wahubu Miriam wathi hlabelela kuJehova ngokuba uphakeme kakhulu ihashi nenkweli yayo simakade ukuthathile wakuphonsolo wakhe uMiriam waba nengoma yakhe uJesu ngenkathi eqeda ukuthandaza ezoya eGetsemane lithi iBhayibheli bathuma bephuma baba nehuba bahlabelayo. Amen. Find a song. What moves you? What speaks to you? Khona umbhalo obhalayo bathi lengoma masihlabela thina because we don't have an understanding. Ithi lengoma, it is well with my soul. Kuhle lemoya wami. Bathi umuntu owayibhala wayedlulosizi loluyisimanga. Wahlala phansi wayibhala noma ngidlula kulezi. But it is well with my soul. Kwaqhubeka kwaba ingoma yakhe yenza njani yamsustain. Yamgcina yamqhuba. Because life will ask you one question. Do you have a song now? Amen. Kunento efanele yambuleke. Sikhuluma about isambula ngithi vision. Sikhuluma about the revelation, the other term, other way. Kunento efanele ivele kunento eyambuleke even nangathi. Ngoba uNkulunkulu une vision ngathi uNkulunkulu ukhona la sibona khona. Ungayibuza wena ngidlule kanjani lapha ungidlulanga ngoba uhlakaniphile uyazi but yingoba kune vision engakapheleliswa yaka Jehova ngawe. Nawe uzoba ne vision yakho ngawe. Ngoba bazalwa nakakabonakala lokwesiyakuba yini. But lithi iBhayibheli uma esebonakala siyofana naye. So siqhubeka nje akakambulwa ukuthi kahle kahle thina singobani ngoba konke lokhu uJehova safuna ukuveza ngathi kusase in waiting kumele ukuba kumanifeste besizwe liyabona. That is why akufunelanga ukuthi kube khona umuntu ozomwrite off ngoba izinto zingamhambeli kahle kumele kube understand mhlawumbe uNkulunkulu samanga kunento ezokuthusa afterwards. Sazobonakala. Akakabonakala. Yaye ngithi mina anginankinga yokuthi akakabonakala but manje ngenzani ku preparation phase ngiyayilungiselela. Thatha yonke into bekela, thatha lokho bekela. Funde konke efanele kuba ngufunde because mase kuyisikhathi sokuba kubonakala. Makungithole ngiready. Angifuni ukufana nomuntu o-applyela ifone. Kanti idlala nayo. Amen. Okonja basawa applyela ngamalanga. Uhamba lapha e-store you applyela i-fiber or i-Wi-Fi. Ukuthi beze bazomfakela. Mara into kuyisebenzisa ini awunayo. So let life find you ready. Amen. Because kusazoba kuhle. Glory be to God. Lithi iBhayibheli silifundayo ngelinye ilanga kwanyuka uNahashi wakwa-Amoni wafike wamisa eJabesh Gileadi. Maqeda wakhuluma nabantu bakhona eJabesh Gileadi. Bathi ke masenze i-treaty noma senze isivumelwano nawe uthini. Bese uNahashi wakhuluma wathi laba bantu mina mangenze ngalendlela mangenikhiphe nonke amehlo waka-right ukuze kwa-Israyeli ngizothela uhlazo phezu kwa-Israyeli. Bathi kuye wo before usikhipha amehlo ake siyobuza ukuthi impendulo ake siyithole yini. Sinikeze 7 days emva kwaloko sizawubuya kuwe ukuthi ukhona yini oyakusindisa.
bese lithi iBhayibheli uma umyalezo ufika kuSawuli, uSawuli wagcwala umoya kaNkulunkulu wathi leyo nto angeke ize yenzeke, mina ngiyakumsindisa. So that he preserved their eyesight, wapreserva vision yabo, because kunabantu kunezinto ezithi uma ifika sifuna ukuzotshontsha ukubuka kwakho. Amen. Lethi iBhayibheli kunomunye uSawuli futhi wasuka ezingela amakhole, ehambe wabulala amakhole, qeda ngawo. Lethi iBhayibheli ngelinye ilanga aya eDamaseko, ehamba njengenjwayelo eyoqhuba umsebenzi wakhe. Wathi sahamba washawa umbani, umeshawa umbani kwaba mnyama emehlweni, waqeda wezizwi Sawuli umzingelelana. Lathi izwi kuSawuli liye enkosini, ubani wena Nkosi? Wathi ngiuJesu lo zingela ibandla lakhe. Suka ke manje, so isidalwa esisha Sawuli, ngikubizile ukuba ushumayele ivangeli. Hamba uye emzini, ukhona uAnaniya uyakukhulekela. Maqeda ivision yakhe yaba restored. Amen. Lethi iBhayibheli uSamson wakhala kuJehova, khalela into eyodwa, ngoba intaba bayazi ukuthi uSamson unani, unamandla. Njalo uma unamandla kunabantu kunezinto ezofika kuwo zizoqeda amandla akho, zizokwenza ukuthi ungasaboni kahle. Boyibona lento ukuthi siyapi manje, usabona sekuba mnyama nje, kwaba mnyama emini nje. Uyabona kulamalanga imvula yana ne, and thusa kaba manje kuvele kube mnyama nje nje, bese emva kwalokho kuyabuyela kuyakhiyera. Same with your life. Nasikhathi kunezinto ezifikayo sifuna ukuzoqeda amandla, kunezinto ezifikayo sifuna nje ukuzokhipha amehlo, so that egcineni ungasaboni la ufuna yakhona. But lithi iBhayibheli uSamson wakhala kuNkulunkulu, wathi Jehova ngikhumbule nje kubekayo ngesimanga samehlanga omabili, mangife nazo izitha zami. Yakhumbula uJesu ehamba, lithi iBhayibheli bafika endaweni yaseBethsaida. Uma befika khona uJesu bamncenga ukuba Jesu mphilise, because kune contrast between uBartimaeus nalembumbuti. And then uJesu walula isandla wamphatha, then wambuza ukuthi ubona. Maqeda le ndoda yathi ngibona abantu mara ngazuthi inhlahla. Waphinde wamphatha futhi, then wambuza wathi ubona. Wathi oh ayisengibabona kahle. Le ndoda yayikade ingakaze yabona. Uma ingakaze yabona, uma iqala ikhuluma ithi ngibona abantu bafana nezihlahla, izihlahla izazelapha. Because izihlahla bamchazele ukuthi kunento ekuthiwa isihlahla ingale ndlela igreen, bamtshela yonke into, imagine, then wakwazi ukuthi ayibone engqondweni. Maqeda uma eseqala evula amehlo wathi ayibona abantu ngazuthi izihlahla ihamba. Because vision you have to internalize, ibe ngaphakathi. Because vision ayikakabonakala, then mayingaphakathi lokuyibona lento ukuthi izokwenzeka, dakho blue izokwenzeka. Ngoba ivision yakho ayikho linked ukuthi kuphi wenzani. Ivision yakho ayikho linked to ama limitations ongawabeka wena. Phila impilo enganawo ama limitations. Ivision yakho ayikho linked to iphakethe, isize yephakethe lakho. Khona idolo nama ngeni kuzo. Mangifika ngiyabuka lapha ngithi hayi bese ngiyathola. Ngoba iprice yakhona manje ngathi nyukile ukuthi mina ngayi afford, bese ngiyathola. Mara
ke ngikwenzayo kunalento engiyilambele ngaphakathi kunezinto engiyifisayo kunezinto engiyifunayo angibeki price tag kuzo sisonke bazalwane never put a price tag ku vision yakho uNkulunkulu uzovusa abantu abayosiza le vision yakho igcina ifikile la fanele ifike khona ngoba uma ucabangela mhlawumbe kancane uthi hey because lezi zinto ziyadura and lezinhle ziyiquality hayi angeke ngifike lapho shuthi mina ngizithengi lezi ugcina sekuba yini umhlaba wakho amen kanti fanele uthi okay hey yadura mara mase ngizobuyela lapha ngizongena ngizofika ngiyithele ngelinye ilanga that is a vision amen I remember ngisathenga amateki ashibile lo ngithamana naphansi ngigijima kakhulu vike ngwathengela amateki ashibile kwenzeka nje inteke ezimbili okokuqala wayeshesha dabuka okwesibili wayemphathisa inyawo ngoba isithende sasisheshe siphele until ngaze ngathi pick up ivision ngathi mangabuki ukuthi ngazi ukuthi le price ithe angithi ngizofika khona that is how you move in your life amen Sengisiza wena njalo ngoba lokho uyabona lokho kuyasheshe kuyaphela God help me to be able to do something better amen glory be to God lithi ke iBhayibheli bazalwane lithi iBhayibheli kunendoda le ndoda yayikade ingaboni uma izalwa yazalwa kubuza umbuzo kubuza uJesu lo muntu wonile noma kona abazali bakhe enduluthi akekho nile kodwa lokhu kwenzeke ukuba indodana kaNkulunkulu khazimulisa lokhu kwenzeke ukuba kubonakala amandla kaNkulunkulu uNkulunkulu avele ngamandla kulesi simo kunezimo esithola sikuzo uma sizithola akukona ukuthi woni because it defining factor yempilo ukuthi izimo ithatha kanjani iningi labantu abalokhuza ababanjwa ama depression namhlanje iningi labo it's how they handled the situation because leyo nto determine ukuthi lento yakwakha noma yakubreaka how do you handle the situation noma ziza how do you handle the situation ngoba njalo une choice it's either uyahlala la uyacamp hlale kusizi lwakho ube miserable for the rest of your life or uthi life must go on maqeda bese uyaqhubeka ubuhlungu bukhona uzizwa ukuthi awukho right ngasikhathi but what do you do because you can stand in one place qeda ungaqhubeki nempilo but iyodwa into ezokwenzeka isikhathi siyahamba isikhathi asilindanga wena unohlala ngasikhathi ngenza lutho bese ngikhumbula lokho isikhathi siyahamba asilindanga mina manje kusemini uthi papa sekusebusuku wenzeni ngesikhathi sakho haleluya umuntu oba namandla umuntu uNkulunkulu aqhubeka naye emsebenzisi yilothe ubuhlungu bukhona mangithathe lokuhlumba ngimsebenzise ukuze uJesu azokhazimuliswa empilweni yakho find a purpose for ubuhlungu bakho noma ungabuqondi kunobuhlungu
kunobuhlungu engafanelanga sihlale kubo sifuna uku-understand because amanye ama-pain awa-understand vele. But find a people kungani? Oh, ilokhu nalokhu nalokhu. Oh, mangenze lokhu nalokhu nalokhu. That's why uJesu athi abonanga. Maqeda uJesu uyamthatha ukhafulela udaka uyahlanganisa. Umfaka emehlweni uthi hamba esilo wami uyogeza. Uyahamba uyesilo wami uyogeza. Uma sebuya ubuya wenze njani uyabona. Uma sebuye bona bayabuza akusiuye yini umntaneni babuza abazali bakhe ozelwe engaboni bathi abazali kuye. Okay. Then kwenzakaleni? Athi akunendoda abathi uJesu eyamphisa. Okay. Uphilise uJesu and uJesu bekathanda ke ukuthi aphilise abantu ngesikhathi laba abafarisi abangathandi ngaso. Yabo uJesu afika aphilisa umuntu uma eqeda ukuphilisa amphilise ngesabatha bese abanegama elibi. So lithi ke iBhayibheli bathi kuye lo muntu ophilisile uyisona esikhulu akamazi uNkulunkulu wathi angikwazi mina konke lokho. Iyodwa into engiyaziyo nani ukuthi kade ngingaboni manje sengiyabona. Mhlambe wakade avalekile manje awamamehla sevulekile. It is my prayer kulebo wami ukuthi uNkulunkulu ayenze that transition. Bonke lapho ekade ungaboni khona Jehova makakuvula amehlo. Amen. Maqeda bese uyabona. Amen. Usho ukuthi lapho engingaboni but amehla masevulekile. Amen. Amen. Sathi sikhuluma ngelilanga sinoma mabhele. Sathi izimo zinhle ngoba zi-exposela uhlobo lwabantu ocabanga ukuthi uhamba nabo. Izibonisa ukuthi lo akekho nawo, lo unawo. Then uyabona uhlukanisa ubengenami. Kunalento abekade ayilandele. Okay. Ngobani sengivuleke amehlo. Uma amehla kasaba uthi hayi umngani wami, isihlobo sami, sichubeka sonke makwehla izimo. Avalekile amehla ubona. Maseze okay. Should I know akekona. Ngoba sembone the true colors wakhe. Hallelujah. Amen. Lithi iBhayibheli sesigcina bazalwane. Indoda yayo kumprofeti. Umefika kumprofeti yathi kuye kunabantu basurround umuzi. Basifuna sifile. Sekuthukile ngiyasaba. Lithi iBhayibheli wavuka umprofeti weza wazobona. Befika umprofeti azobona. Wathuka umprofeti. But wathandaza. Wathi Nkosi umvula amehlo. Ukuze azobona ukuthi laba bangakithi baningi kunalaba banako. Maqeda lithi iBhayibheli uNkulunkulu wenza ukuthi le ndoda ibone ukuthi eintabeni kuneyinqola zamahashi ezisurroundwe eziningi kunale Bhayibheli. Glory be to God. Lithi iBhayibheli le ndoda yayihleli. Uma ihleli icela every day. Uma icela kanti kuzodlula uJesu uBhartimeyu. Igama lakhe uBhartimeyu ukuthi Bartimaeus means the son of Timaeus. Indodana kaTimaeus. Amen. Now ngalezo insuku ke bekufanele ukuthi umuntu ongaboni abe nento ezobonisa abantu ukuthi angiboni. Angifani nawo wonke umuntu. So kunengubo awayekade igqokile. Uma uJesu eza bemtshela ukuthi naku uJesu. Lithi iBhayibheli kwaba nento evuka kuye ngaphakathi. Kwavuka ihubo. Khumbule lo muntu uhlala ehlabelela usuku nosuku. Uhlala ecula every day.
but wathi namhlanje ngizomemeza ngephimbo elikhulu ngoba angikwazi ukuyofinyelela kusixuku. Kunabantu abaningi abamsurroundile uJesu. So mangisebenzise my voice to call uJesu. Waqala ke wambiza wathi Jesu ndodana kaDavide ngihawukele. Yiba nomusa kimi ndodana kaDavide. uBartimaeus wayekade efundephi noma azi kuphi wayelalela uma bekhuluma. Kuthi uJesu uyindodana uzalwa in the lineage of David. Umeqeda ukusho njalo wamemeza kunabantu abamsurroundile bathi Bartimaeus uyazi. Oh no, sihlale simuzwa buti sorry baba umsindo. Siyazi uhlala ucula mara namhla ngathi udlulele. Uvulele konke amasabufa, yipika, yibass, uyazi. Thula. But kwaba ngathi bayambanga ukuze azothola lokho akucela enkosini. Amen. We have ama situations. We have ama predicaments esidlula kuwo. Never ever uhlala ungalibizi igama lenkosi. Mawunaleso simo sakho obona ukuthi ngazi uthi asilungile yazidala siqhubeke yakunezimo ezilunga manje yabo ngiphethwe inhloko ngizohamba ngiyolala mangivuka ithulile ilungile hayi samphethanga inhloko makunesimo esithi masifike lesi hayi lesingathi sifikile laphela lokuqala iviki kuphele hayi ngathi serious ke lesi kulezo zimo lezo biza uJesu umbize futhi ngazi ukuthi vele ubheke wena kuphela. Umbize ngazi ukuthi ufuna ukuthi anake wena kuphela abayeke abantu. Umbize kakhulu udumise kakhulu. Kungabi khona nento eyodwa eyokwenza ukuthi ungambizi. Because the more umbiza is the more angena ku attention. Maqeda mise yonke into athi khona umbiza. Laba bantu bathi uyarasa but mewuthula wangathula wangathi bayambanga wathi bona bayabona mina ngiboni bona ivision yabo iright konke kuhamba kahle mina bangithulisela because nami ngifuna ukubona nami ngifuna ukufana nawo wonke umuntu so angikwazi ukuba ngithule. Lithi iBhayibheli waqhubeka embiza until he got the attention kaJesu. Wathi ubani lo mbizile maqeda bathi kuye nangu lo umuntu ongaboni uBartimaeus wathi bize bafika kuye Bartimaeus bathi yena basukuma uyabiza. Lithi iBhayibheli wagxuma ngenjabulo le nguba bekade igqokile yokuthi akasaboni wayilahla phansi wathi right now sekwenzeka ishift in identity because ngiyakholwa kulo enyaku ukuthi mangibuya angizubuya nangendlela engihambe ngifana naye. So le ngubo in other words angisayidingi sengikhumbulile ingubo yosizi ngayishiya ngaya kulowo ngibizayo ngoba mangifika kuye ngiyothola injabulo nokuthula maqeda impilo yami besiba ngcono. Because siyahlupha nathi sithatha izinto simbathise zona kube yingubo zethu sihlale kuzo silomsize nesa kanti lezi zinto kudingeka ukuba sikhumule sithi I don't belong there anymore sengenziwe isidalo esisha. Wasukuma waya kuyo wagijima ingubo isele phansi isikotela sokuqela ama5 bob nama2 rand sisele lapho. Wakijima wafika kuye wathi nami mina Nkosi. Wathi Jesu umbizile wathi yebo Nkosi. Wathi uthanda ukuba ngikwenzeleni. uBartimaeus uJesu azangambambe azangambeke izandla azangathathe indaba afake emehlweni but wathi Nkosi ukuba ngibone ngoba sekuphelele. Nkosi vula amehlami ukuba ngibone ngoba sekuphelele. Wabese uJesu athi kuye hamba kholwa kwakho ukusindisile. Hamba because you believed. Maqede that very moment amehlo kaBartimaeus wavuleka
sisayithandazweni bazalwane awuthi Nkosi kuba ngibone lempilo angizukwazi ukuyiphathela yona lempilo ngiphila kuba ngiphile but kunezinto engaziqondi kunabantu engicabanga ukuthi banami kanti abekho nami kuneminyaka engidinga ukuthi Nkosi ungivulele uma ungangivuleli yona ngeke ngikwazi ukungena but Nkosi ngikhulekela into ibeyodwa konke la ngizoya khona ngifike ngqoqoze ukuba amehla mabone bona okulungele nokungangilungele abona okuzongiphilisa nokungeke kungiphilise abona efanele ngihlale kubo nefanele ngisuke kubo Nkosi ukuba ngibone so that eyesight yami izoba restored so that vision yami noma ihambe yahamba yalahleka but Nkosi restore it so that ngizokwazi ukubona lekusasa engithi ngiyakulo because ngisesenethemba lekusasa ukuthi kusasa liyoba lihle but inqobo nje Nkosi mangibone ukuthi la ngiyakhona kuyoba kuhle ukuthi la ngiyakhona kuyoba nenjabulo Nkosi ngivula amehlo ngokwami ngiyohluleka ngokwami akunamandla that is why ngibiza wena that is why ngikhonza wena ngako konke nakho amen sizogcina lana ke bazalwane namhlanje Inkosi yomusa kwanga ingane yenza kahle